This is a very special broadcast, and of course, we must pray. And prayer we must, this very evening and always going forward. And I will pray in the language of heaven, because Chukwu Okike Abiama is in control of all that we have been doing and will continue to do until Biafra is restored and all the suffering indigenous populations in the damnable Zoological Republic are set free. Chineke nna nke pụrụ ihe niile Chukwu Okike Abiama onye na-efewe n'aja aha nsọ ya mma mgbe niile. Onye ọbụla anyị ya na-achị eluigwe n'ụwa na-agba akaebe ịhụnanya gị na ebere gị amara gị na ọmịiko gị ebe ndị gị na-eze ebede ngọzi. Anyị wee na-etoghị agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro. Iwe nye anyị ndụ ala nke dị n'uwe n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-asị na ịja mma niile otu niile dịrị aha nsọ gị. Onye ọbụla anyị aka ike niile na ọ gbadara aka ya. Anyị wee na-akpọku gị na-asị gị na nke ọma anyị ga-ekele gị, nke ọjọọ ma anyị kelee gị. Anyị wee na-aja gị mma, wee na-eto gị, wee na-asọpụrụ gị n'isi ụmụ gị niile bụ ndị ikwu ndị wee ezi oku mgbe a kpọrọ ha ka ha wee chekwaa ala nsọ gị bụ Biafra onye nwe m na Chineke na ihe n'ikwuru anyị nkwa na o mekataghị ka ndị iro wee were ala nsọ Biafra onye nwe m na Chineke na nke bi n'igwe. Agbanyeghị atụmatụ ọjọọ niile nke ndị iro ma ndị na-agba mgbagba ebe niile dị iche iche onye nwe m na Chineke nna ihere bụ nke ndị dị etu a n'ụbọchị nke taa. Anyị wee na-eto gị, wee na-asị onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile, onye ọ bụla anyị ya na-azọpụta, onye ọ bụ naanị ya bụ okwu ya niile bụ ihe na amen. Anyị wee na-asị ezi ebube dị ngọzi na n'ụtụtụ na ịja mma na nsọpụrụ site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi. Ise ise ise. As I said, this very evening we are going to announce our preparedness to defend the land of Biafra. And having waited for very many years for the governors in our land, the entire East, by which I mean the Southeast and the South-South, to do what their counterparts in Yoruba land did, and even what the terrorist Miyetti Allah also managed to do, which they have failed to do up until this very day, we have decided to take it upon ourselves to defend the land of Biafra. We are determined and we are resolute, and we are not going to stop until we eradicate every trace of Fulani terrorism, every trace of hegemonic Janjaweedism in our midst. Until that happens, we are not going to waver, we are not going to retreat, not 1 inch, not 1 iota. We have come that we may do the bidding of the Most High for that which we were sent, or should I say born, in the first place. We are going to defend our land against the ravages of Fulani terrorism. We are going to defend the lives of our people against state-sponsored extrajudicial killings by the zoo armed forces. We cannot allow what happened in Obi, Atompo, in Aba, in our Faruku, in Emene to happen anymore. It can no longer happen in our land. Today, we are sending a note of warning, or should I say caution, to all those that delight in shedding the blood of Biafrans and innocent people right across the length and breadth of this zoological republic called Nigeria. That from this day onwards, any attempt to kill innocent people will be kindly reciprocated. Any attempt by the zoo army or the police to kill innocent populations the same way they did in Obi will be met in equal measure. Therefore, it has fallen upon this very generation to defend our land against the excesses and ravages of Fulani terrorism and the hegemonic tendencies of the Sokoto Caliphate. For years, our mothers have not been able to go to the farms. Our daughters are being raped and cut into pieces. Everybody is aware of what transpired at Nimbo, at Ozowani, what is happening right now in Delta, what is also happening in Ebonyi State,
and also in parts of Abia. We cannot allow it to continue. We have cowards and spineless, lily-livered idiots as governors. They have given over our land to the Janjaweed to occupy in perpetuity. This very generation, this very IPOB will not tolerate it. Not now, not tomorrow, not ever. We would rather all perish and die than to allow our land to be taken over by the Janjaweed. It cannot happen. This is a warning to all the governors who are conspiring due to one political consideration or the other to give our land to infidels and blood-sucking demons from the Sahel. It cannot happen, not under our watch. It's not going to happen. Not now, not tomorrow, not ever. Our invaders, we are being told, come from Senegambia. We are being told they come from Mali. Some are from Niger Republic. Some are from Chad, according to the governor of Kaduna State, El Rufai. Therefore,